All right, let's get started. Or do you want to get closer? Yeah. I think. Yes. That doesn't get us. Okay, thank you for waiting. We'll go ahead and get started with our presentation. This evening, we'll be talking about tenant protections, and this webinar workshop is tenant focused. Hola, muchas gracias a todos por esperar. Ahora vamos a dar la presentación sobre las protecciones para inquilinos. Esta presentación es dirigidamente para inquilinos. All right, so before we jump into it, we will give our reminder that city staff is not able to offer any legal advice, but we can offer facts, best practices, and an overview of the laws. Un recordatorio es que el personal de la ciudad no puede ofrecer, no puede ofrecer consejo legal, pero podemos ofrecer información a nuestras buenas prácticas y una versión mejor generada en el TCFRA y otras leyes estatales que los protegen. All right, and we'll first start by looking at the CSFRA, which is the Community Stabilization and Fair Rent Act, which was a voter-approved measure passed by the voters in Mountain View that's meant to stabilize the community by reducing housing turnover in certain types of rental units. And so it has three main components of the law. The first is stabilizing the rent. So that's where those rent increase limits come in. The second is providing eviction protections, and that's what we'll be focusing on tonight. And the third is for our landlord community and ensuring a fair rate of return on their property. La SASFRA es una medida aprobada por los votantes de la ciudad de Mountain View para estabilizar la comunidad mediante y que haya menos reducción de rotación de viviendas en ciertas unidades que hay para arrendamiento. Una de estas tres cosas sería, la primera meta es de estabilizar las rentas en Mountain View. Segunda es proporcionar protecciones contra el desalojo y la tercera es garantizar una tasa de rendimiento justa. All right, so most of the apartment buildings in the city are covered by this rent stabilization law. And so those would be buildings that were built before December 23rd, 2016, and that's when the law went into effect. And so we have two types of covered units. We have fully covered units and partially covered units. For our fully covered units, both the rent stabilization and the eviction protection part of the law applies to those units. And those would be units built before 1995. And then we have partially covered units. And for those, only the eviction protection part of the law applies. So the part of the law that we're talking about tonight applies to partially covered units where the rent increase caps do not. And those would be buildings built between 1995 and 2017. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de la ley SASFRA. La mayoría de los apartamentos en Mountain View están cubiertos por esta ley y estos son los apartamentos que fueron construidos antes del 1995 y la fecha que cuando SASFRA tomó el lugar, que se hizo una ley, fue en diciembre 23 del 2016. Hay dos tipos de cobertura para apartamentos. Hay el que está totalmente cubierto, que solo aplica tanto con la ley de estabilización de renta y las protecciones contra el desalojo. Y estos son para las unidades que fueron construidas antes del 1995 y que no es una vivienda que sea del gobierno o subversionada. Y las propiedades que son parcialmente cubiertas se aplican solamente las protecciones contra el desalojo y estos apartamentos son los que fueron construidos entre 1995
hasta el 2017, y al igual que no sean unidades que sean dirigidas por el gobierno o subvencionada. Right, so along with our apartment building units, also mobile homes are covered by a separate rent stabilization law. And that covers both mobile home owners and mobile home renters. So mobile home owners would be a person who owns their mobile home and rents the space. And then they also rent that communal facilities and community services that are in the mobile home park. And then our mobile home renters would be those individuals who rent an actual mobile home from the mobile home owner. So if there's any questions about that, please let us know. Either raise your hand or put it in the chat, and we can clarify if you're covered by either the apartment rent stabilization or the mobile home rent stabilization. Al igual que los apartamentos que están protegidos por la Ley de Estabilización de Rentas, también tenemos coberturas para las casas móviles. Hay dos tipos de coberturas para las casas móviles, o dos diferentes estilos. Hay las casas móviles donde los inquilinos son los dueños de la casa móvil. Entonces, ser el dueño de una casa móvil y estar arrendando el espacio de la casa, y incluye los servicios públicos, estacionamiento y todas las comunidades que traen en la casa móvil y el parque, al igual que hay los inquilinos que rentan las casas móviles, que no son los dueños de las casas móviles, y ellos rentan la casa móvil y también ocupan el espacio del parque, de la casa móvil y todos los servicios que trae, al igual que los servicios y todo lo que trae eso. Y entonces el propietario sería los dueños del parque de la casa móvil, pero nada más están arrendando el lugar. We have a question, so I'll go ahead and ask you to unmute yourself. Hi, the chat is disabled. Can we enable the chat? Oh, the chat is disabled? Yes. Okay, yeah, we can type in now. Thank you. Okay. All right, I don't see any more questions about that. Okay. So now we'll jump into the beef of the presentation, and we'll be talking about eviction protections for those properties or mobile home spaces that are covered by rent stabilization. Ok, ahora vamos a estar hablando de lo que sí se trata el tema del taller hoy, las protecciones contra el desalojo. Acabamos de hablar sobre las propietarias que sí están cubiertas, y ahora vamos a hablar un poco más sobre las protecciones de desalojos que estos inquilinos tienen. All right, so very quickly, we'll talk about mobile home owners. So those, again, are the individuals who own their mobile home and are renting the space. So mobile home owners are covered separately by state law. So there's a state mobile home residency law, and it has its own set of eviction protections that you can see here in the box. If you fail to pay your rent, if you violate the park rules or regulations, if you're causing a substantial annoyance, or fail to comply with state or local laws and regulations related to mobile homes, if the actual park is condemned, or if there's a change in use of the park or parts of the park and they're no longer for mobile home rentals, that could be a reason for an eviction.
Ahora vamos a hablar sobre las protecciones sobre los propietarios de casas móviles. Las casas móviles, los propietarios de las casas móviles solo están cubiertos por la ley estatal. Ah, la ley de residencia de casas móviles ofrece protección contra el desalojo a los propietarios de casas móviles. Entonces, a los propietarios de casas móviles, las causas que puedan ser desalojadas son muy limitadas, ya que son dueños de la casa móvil. Y estos son los siguientes razones por cuales pueden ser desalojados: por falta de pago de renta, infracción de las normas y reglamentos del parque, molestia sustancial, incumplimiento de las leyes y normativas estatales o locales relativas a las casas móviles y contaminación del parque, y otro cambio de uso de partes de parque. Now, for our mobile home renters, so people who are renting the mobile home from the individual who owns that mobile home, those are going to be covered by local city just cause eviction protections, and they mirror the same as our eviction protections for the CSFRA or for apartment buildings. So there's 9 reasons, and we like to break those up into 2 types. We have sort of tenant caused reasons, which include failure to pay rent, breach of lease, nuisance, criminal activity, failure to give access to the landlord when they give proper notice to enter your unit. And then the 4 landlord caused reasons for termination. So reasons where the tenant hasn't done anything wrong, but they still are required to move. So that would be repairs or temporary vacancies that last for a period of over 30 days. If the owner is moving into one of the units, if they are withdrawing these rental units from the market, or if the property is being demolished. Ahora vamos a hablar un poco sobre las protecciones que tienen los inquilinos de las casas móviles y cuáles son las causas justas por cuáles se pueden ser desalojados. Hay 2 tipos de causas por qué pueden ser desalojados. En la culpa del inquilino que cause el desalojo sería por falta de pago de renta, incumplimiento con el contrato, que hagan molestia, actividad criminal, y que no le den acceso al propietario cuando quiera entrar. Y por el propietario, ¿por qué pueden ser desalojados? Porque el propietario pueda decir que ocupa hacer reparaciones temporales o se tienen que salir. La mudanza del propietario, siendo que el propietario se quiera mudar a esa casa móvil, y retirado del mercado para que sea arrendado, ya sea que lo quiten del mercado, y demolición, que vayan a quitar toda la casa móvil. All right, so next we'll talk about the different noticing requirements that the landlord is required to give the tenant if they are going to move forward with a termination notice. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos de cómo notificar a un inquilino si los van a desalojar, y vamos a ir sobre esos pasos. Okay, so first, there are certain types of termination causes that require the landlord to give a notice to cease, which means sort of like a warning for you to stop the behavior before they're allowed to give a termination notice. And we'll talk about those in just the next slide. The other thing is, once the landlord is going to issue a termination notice, you could receive a 3-day notice if you haven't paid your rent. You could receive a 30-day or a 60-day notice for other types of eviction reasons. And then very rarely, for those instances where a property is going to be withdrawn from the rental market or demolished, you might get a 120-day or 1-year termination notice. And again, all of these
notices and documents that you're receiving, they have to list on them the very specific reason that the landlord is alleging this termination notice. Okay, and finally, again, if you're in that rare situation where your unit is withdrawn from the market, you'll receive a lot of advance notice and a notice of intent. And then we'll go through and offer tenant relocation assistance, but that again is a city guided process, so you don't have to worry about that on your own. Vamos a hablar sobre los requisitos de notificación que el propietario tiene que darle a los inquilinos antes que los desalojen. El primer aviso sería el aviso de cese. Antes de que un propietario te dé una notificación de terminación, él es requerido que te dé como un tipo aviso para que tú puedas corregir la infracción del inquilino, y también va a traer ese tipo de terminación, va a tener nuestro número de teléfono incluido. También el otro tipo de notificación de terminación, después de que te den el aviso anterior, te pueden dar otro aviso de terminación. A veces te lo dan, te dan 30 días, 3 días, 60 días y a veces 120 días o un año. Y puede ser por el motivo de espacio de la terminación, y también tiene que traer la notificación a los inquilinos su posible derecho a la ayuda de reubicación, ya sea si es que la propiedad la van a quitar del mercado o la van a demoler. Los inquilinos tienen derecho a asistencia de reubicación, al igual que va a traer pegada una copia de el comité de vivienda. Y al último sería por si están en esa situación rara que la propiedad la vayan a demoler o quitar del mercado. Ustedes, los inquilinos, tienen derecho a la ayuda de reubicación para inquilinos. Okay, so let's talk a little bit more about the notice to cease. So again, it's a written warning and it has to be pretty detailed. So it has to include any information about what the landlord's saying that the tenant is doing wrong. So if they have date, time, place, or any other type of circumstances, they'll want to list that in the notice so that it's very clear what they're saying is wrong. They also must provide a reasonable period, so a certain amount of time that allows for the tenant to correct that behavior. They have to provide information for the tenant's right to request a reasonable accommodation. And they also have to provide the contact information for the Rent Stabilization Division office. You'll see that on the screen there. And so the types of termination notices that require this notice first would be a breach of lease, if there's any criminal activity, nuisance, or failure to give access. So for an example, if somebody is playing really loud music all the time at night and it's causing a nuisance to the neighbors, the landlord wouldn't just be able to give a termination notice and ask the tenant to move out. They would first have to give this written warning to tell them to stop that behavior, stop playing that music. And if it happens again, then they'll get the termination notice. Vamos a hablar sobre el procedimiento de un aviso de cese. Este es en detalle cómo pasa. La notificación tiene que traer información necesaria para que el inquilino pueda ver lo que hizo mal. Tiene que traer la fecha, la hora, el lugar y otras cosas que sean por cuál el motivo que les están dando esta notificación. Y el propietario le tiene que dar un plazo razonable a los inquilinos para que ellos puedan componer y permitir el cumplimiento de la razón por cual le están dando la carta. También tiene que tener información sobre los derechos de los inquilinos, y eso incluye la información de
la División de Estabilización de Renta con el número. Estas son unas maneras por cuales pueden dar un aviso de cese antes de que les den la terminación. Sería por incumplimiento del contrato, molestias, actividad criminal y no dar acceso. Antes que ustedes reciban una carta de terminación, les tienen que dar esta carta para que ustedes puedan tener el tiempo y puedan corregir lo que hayan hecho malas. Un ejemplo es si un vecino está tocando música fuerte y está molestando a otro inquilino, el propietario les da una carta para que ustedes corrijan y no estén tocando música pasando una cierta hora. Y ya después de, si ustedes lo entienden, entonces el propietario tiene derecho de darles una carta de terminación porque están tocando la música muy fuerte y están rompiendo su contrato. All right, again, just to go over the deadlines for termination notices. So if the tenant has not paid the rent, they can get a 3-day notice to pay rent. If it's one of the other just cause reasons, like a breach of lease or again, a nuisance, criminal activity, the tenant can get a 30-day notice if they have been living in their unit for less than a year, or a 60-day notice if they've been living in their unit for more than a year. And then again, those rare occasions when the unit is withdrawn from the market or demolished, it's either 120-day notice or 1-year notice if there's a senior or a disabled member living in that house. Ahora vamos a hablar sobre el plazo de las notificaciones. El aviso por no pagar la renta sería un aviso de 3 días al inquilino para que pueda pagar la renta y es requerida. El aviso de terminación es cuando están rompiendo algo en el contrato, una molestia, algo criminal. Ustedes tienen, si ustedes llevan menos de un año, les dan 30 días, pero si llevan un año o más, les tienen que dar un aviso de 60 días para terminar. Y el otro aviso es si están quitando la propiedad del mercado o lo van a demoler, tienen que ser notificados 120 días antes de que la unidad vaya fuera del mercado y un año de preaviso si la unidad se retira del mercado de arrendamiento al inquilino o a un señor mayor o que está discapacitado. All right, so one thing we really want to get across during this workshop is what do you do if you're receiving a termination notice? So the first thing, we don't want you to panic when you receive a notice either on your door or in the mail. It doesn't mean that you need to move out right away because you've received the piece of paper. You can get legal assistance. You can come to our offices and we can do a referral to legal assistance. Especially if you are unable to pay your rent, there is rent assistance available and we can refer you and try to get you connected with rent assistance. La mayoría de la vez decimos qué pasa cuando agarramos este tipo de notificación y lo que siempre decimos es que no se espanten, y no se asusten cuando reciban estas cartas de desalojo. Los inquilinos no se tienen que salir o mudar rápidamente debido a esta carta. El inquilino puede obtener asistencia legal. Si ustedes vienen a nosotros, nosotros los conectamos con los servicios legales, al igual que hay ayuda de renta. Si ustedes ocupan ayuda de renta, nosotros hacemos esa conexión, esa referencia con los programas de ayuda de renta. All right, so I know that was a lot, so we'll take a little pause before we go into the second half of the presentation. Are there any questions? Entonces, aquí eso fue mucho. Ahora vamos a tomar una pausa a ver si hay unas preguntas. You can use the raise hand function or the chat or the Q&A. Pueden alzar la mano, pueden poner algo en el mensaje.
Right, go ahead and unmute yourself for your question. Hi, I have a special case. So I sublease an apartment and I have a roommate. So the leasing, the initial leasing offer is start from the 2020s, and now my current roommate want to move back to China, and they want to move his name out of the lease offer. But the apartment officer said uh, if my roommate want to remove himself from the lease will automatically terminated. That is because the initial lease offer is not signed by name by my name. So I want to consult you that is that true? Am I eligible to stay in the lease offer? Ok, yo tengo una pregunta. Si yo le rento un cuarto a alguien en mi contrato y no estuvo en mi contrato originalmente, pero después lo agrego y ahora mi amigo se tiene que ir a China para atrás, el propietario ahora quiere cambiar mi renta por lo mismo que mi amigo, el que originalmente firmó el contrato, se va. ¿Es algo que él puede hacer? And can I just clarify, are you on the lease at all, or are you just subleasing it from the renter who wants to move out? And you're not on any lease? I'm in the sublease offer. So three of us writing the sublease offer. My current roommate, myself, and the roommate moved out in the 2021. Now only me and my current roommate are in the lease. Andrea preguntó, solo quiero clarificar que tú estás en el contrato o solamente él te está rentando el cuarto. Zane contestó, sí, sí estoy en el contrato. Cuando se renovó, en el original no estoy, pero sí estoy en el contrato. It sounds like you're one of the 3 original people on that contract, and you're remaining in the unit. You're allowed to remain in the unit. And I'm if you want to, you're able to do like a 1-for-1 roommate replacement. Sorry, I didn't get it. I'm not in the initial offer. So the initial offer is 2. I'm not in that offer, but I sublease the lease, and we renewed offer together. So my name is on the list, but not on the initial list. He's on the He's on the sublease contract, but he's not on the original contract. But who's moving out? The original people or the other people on the sublease contract? So those 2 on the Original. yeah was move out. Okay. That's harder with the sublease. Yeah, actually, are you able to send us your contact information and we can follow up with you? Sure, I can 'Cause send the here, email. the people who are have the agreement with the landlord are both moving out, and they're Uh, the people that you have the sublease agreement with? yes. So the sublease agreement people already moved out, and now another person trying to move out. So that is the situation. I can left my email to you. Okay. Or okay. Entonces, contratar porque está un poco más complicado su tema porque él no está en el, las 2 personas que estaban en el contrato se van a mudar y él está arrendando del contrato que se renovó. Right. Are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta?
Okay. I don't see any other questions. All right, let's keep going. No veo ninguna otra pregunta, so vamos a dar seguimiento. Thank you. All right, so now let's look at what are not allowable reasons for eviction. Ahora vamos a hablar las razones por cuál no te pueden desalojar. Okay, so landlords are not allowed to evict for no cause. So they can't just say you have to be out in 30 days and not give a reason. The notice must state one of those 9 just cause termination reasons on the lease. Or sorry, on the notice. Also, if the property goes for sale or transfers owners, that's not a reason that they're allowed to evict tenants. They just must notice the tenants that the property has sold and then let them know where they should pay their rent to the new owner. The other thing that is not an allowable reason for an eviction is if the lease is ending. So if the lease ends, the tenant is not required to sign a new lease. If no new lease is signed, it's just gonna automatically roll over month to month. All right, so if you don't sign the new lease, there's no change in the lease terms. It's month to month, so if the tenant wants to move out, they just give a 30-day notice to move out. All right, and also about leases, since we're talking about them, end of the lease, a lot of people would want to sign another lease because it locks them into their rent amount for another 12 months, another year. However, if you're covered by this rent stabilization law, then you already have built in a 12-month window where you're going to have the same rent because rent increases are only allowed once every 12 months. So that sort of does a lot of the same things that a lease would normally do. All right, so then the last reason that would not be allowed for an eviction is if the landlord is denying the addition of an allowed tenant. So sort of like I was mentioning just in that last question, if one roommate moves out, you're allowed to do a 1-for-1 replacement and bring another one in. Or if you have a family member like a child or a parent that you're related to in that way, you can bring them onto your lease. And that's allowed. If that is your situation, we can definitely help you because you are required to fill out some paperwork and give that back to the landlord. Pero vamos a hablar sobre cuál es una razón por cual no te puede desalojar el propietario. El propietario no te puede desalojar por no tener ninguna razón. Él debe de darte un papel de terminación, una notificación de terminación, y esa razón debe de caer en una de las 9 razones en las causas justas que hablamos anteriormente. Otra razón que no te pueden desalojar es porque vayan a transferir la propiedad a alguien más de manejador o otro dueño. Ellos solamente les tienen que dar la notificación con información sobre el nuevo propietario y eso se lo tienen que dar a los inquilinos. Ellos tampoco te pueden desalojar porque se acabe el contrato o tú no quieras firmar el nuevo contrato. Ellos te tienen, si tú no firmas el contrato después de que se acabe en 6 meses o en un año, solamente se transfiere a mes por mes. Entonces, cuando ustedes se quieran salir, nada más dan su aviso de 30 días, porque ya no están en un contrato. Pero al igual, cuando están en un contrato, como que los blanquea en esa renta, ya que firmen el contrato, pues por esos 2 meses no les pueden aumentar la renta. Y otra razón por cual no pueden ser desalojados por el propietario es porque alguien se vaya a salir
del contrato, o lo que ustedes pueden hacer es cambiar un compañero de cuarto, cambiárselo a otro compañero de cuarto, y también si tienen como familia, un papá, unos hijos que ustedes quieran agregar al contrato, ustedes lo pueden hacer, pero nos tienen que avisar a nosotros para que nosotros les ayudemos a rellenar los formularios que son requeridos, pero eso sí, ustedes sí pueden agregar a un familiar o a un hijo a su contrato. All right. And so there are also things called constructive evictions, and those are definitely illegal. They're illegal for all rentals, not just those covered by our rent stabilization law, but any rental. And some examples of that would be if a landlord wants a tenant out, so they do something like change the locks so the tenant doesn't have access to get to their unit, or if they shut off the utilities so they make the unit unlivable. If they constantly are harassing the occupants of the house, or if they physically block the occupants from entering the house, either by, using their body or, boarding it up, anything like that, that's not allowed. Or if there comes up a habitability issue and the landlord decides that they're not going to fix it and just make it so unbearable that the tenant moves out on their own. So none of those are allowed. Those are all illegal. So if you're experiencing something like that, please let us know. Hay desalojos que se llaman constructivos, que son ilegales, no solamente para las propiedades que están cubiertas por la ley de estabilización de rentas, pero para todas las propiedades en Mountain View. Aquí son algunos ejemplos de qué es un desalojo constructivo. El propietario cambia las llaves de las puertas. El propietario les corta los servicios públicos, empieza a acosar a los inquilinos, a los ocupantes de la unidad, y otro tipo de constructivos ilegales, desalojos ilegales, es que no los permitan entrar a su unidad, y también que haya problemas, si ustedes le dicen sobre problemas de habitabilidad que hay en la unidad y ellos lo hacen como motivo para que ustedes salgan y dicen que no los van a componer, entonces ese sería un desalojo constructivo que no es permitido. All right, very quickly, we'll take an overview of the eviction timeline in California. Vamos a ver en breve el proceso de desalojo y el tiempo en California. Okay. So we're gonna pick this timeline up from when a tenant would receive an eviction notice. But again, remember, if it's one of those 4 causes, like a breach of lease or a nuisance, failure to give access, or criminal activity, you should have received a notice to cease, notice that warning before you get the eviction notice. But if we're here at the eviction notice and the tenant does not move out, the landlord, in order to evict the tenant, to force them to move out of the unit, they have to go through the court process. That's the only legal way to evict a tenant, through the courts. So once the landlord goes to the courts and gets the court documents, it's called unlawful detainer paperwork, the tenant will have 5 days to answer that documentation. So we're going to follow that top line first. So the tenant would want to submit an answer, say, if the landlord said they didn't pay their rent, but the tenant tried to pay the rent and the landlord wouldn't accept it in the way they were paying it, they could write that in their response. All right, once the answer is filed, then a trial date will be set. And so the tenant and the landlord would want to show up and state their case to the judge. The judge then makes a judgment, and either the tenant would be allowed to stay in their unit, or they would
be required to move out. And that's when the sheriff would come to the door of the tenant and give them that eviction notice and escort them out. Okay, now if the landlord files that summons of complaint, that unlawful detainer paperwork with the court, and the tenant does not file an answer, so that bottom pathway, then it's just gonna go straight to a judgment, and pretty much that is always gonna end up with the tenant being evicted. So the tenant will not be able to state their case, not show any evidence of why they think maybe they should not be evicted. All right, so it's very important to file an answer. If anybody receives court paperwork, definitely contact our office and we can connect you with some legal services and try to help you through this process. Ok, ahora vamos a hablar sobre el proceso del desalojo, ya que les haya llegado el aviso de desalojo. Pero acuérdense, si les llega un aviso de desalojo por música muy fuerte o actividad criminal, cosas así, primero, antes de eso, les tienen que dar el aviso de cese, que es antes que les den el aviso de desalojo. Y vamos a empezar con el aviso de desalojo. Cuando les llega el aviso de desalojo, les llega un documento, después de eso les llega un documento que se conoce como UD, y esa viene por la Corte de Santa Clara. Esto es muy importante que sepan porque los inquilinos solo tienen 5 días para responder a ese tipo de documento. Si el inquilino responde en 20 días o en tiempo así, le responde a la corte, la corte se va a tribunal, entonces empieza un proceso de corte y ya en el proceso de corte el juez decide cuándo se sale el inquilino o si se queda el inquilino, pero si el inquilino se tiene que salir, después va el policía a desalojar y a sacar al inquilino, pero es un proceso que tiene que ir a corte. Pero si usted no responde a ese tipo de notificación de la corte y no hay respuesta, el juez los desaloja porque ustedes no pelearon el caso. Entonces es muy importante que ustedes te hagan un aviso de la corte de desalojo que respondan, porque no se tienen que salir luego. Ustedes tienen tiempo para responder y pelear su caso en tribunal. All right, so we'll take another pause there and see if there's any additional questions. Vamos a tomar una pausa y ver si hay alguna otra pregunta. And then I just wanted to say for Wengyun, if you wanted to hang out till we're done, we're just going to wrap up with some resources. We can talk a little bit more about your situation at the end. Oh, there you are. Yeah, sure. Thank you. Thank you. I have another question from Phil. Do you want to unmute? Right, so where does the summons and complaint come from? Does it come from the landlord or is it mailed from the court? The landlord would be required to serve that onto the tenant. I'm sorry. And the tenant, I mean, how does the tenant answer that within 5 days? So they would file their answer to the court. So there should be instruction on the documentation that they're receiving, and they would write the answer or get help writing the answer from some legal services and file that answer with the court. All right, thank you. Feo preguntó, entonces, ¿de dónde viene la carta, de Yuri, del desalojo? Y Andrea contestó, viene de la corte, pero el propietario se la entrega al inquilino porque el propietario tiene que ir hasta la corte a hacer esa demanda y ya le entregan los documentos y ya ellos se los entregan al propietario. Y después Feo preguntó, ¿y cómo responden a una carta así? Y Andrea le contestó que por eso es importante que vengan a vernos porque nosotros los conectamos con
abogados para que ustedes puedan contestar esas cartas. Hay instrucciones en el documento, pero también nosotros los podemos conectar con abogados que les pueden ayudar a hacer su respuesta para que peleen su caso. Yeah, and to Bill's point there, or just to follow up with that question, it is a really tight timeline to file your answer or your response to your eviction paperwork from the court. So definitely reach out as soon as possible. That 5 days does not include weekends or holidays, but it's counting, work days, calendar work days, Monday through Friday. But still 5 days is short. So the faster you reach out, the better. Dándole un poco de seguimiento a la pregunta de Feo, les quiero decir que el tiempo es muy sensible, entonces ustedes tienen que responder lo más antes posible, porque solamente les dan 5 días. Eso no incluye los días festivos o sábado y domingo, pero sí incluye entre semana. Pero 5 días es muy corto para hacer la respuesta. Entonces, luego que ustedes reciban un documento así, contáctenos para que nosotros le podamos guiar cómo responder. All right, so main takeaways for this presentation, we'll go over. Ahora vamos a hablar sobre los puntos más importantes para recordar de esta presentación. All right, so one of the main takeaways is that tenants can only be evicted for one of those 9 just cause reasons. And then again, there are no cause evictions. Those are not allowed. So there has to be a reason for the termination, and it has to be one of those 9 that are listed in the law. Also, the landlord has to notify the tenant in writing of the reason for the termination. If they're just doing it verbally, that doesn't count. It must be in writing. All right, and then the other thing, again, I can't say this one enough, please contact us as soon as you receive the termination notice so we can help you navigate the process. Because again, some of those deadlines just really come quickly. So we like to be on top of it. And it's easier to keep someone in their house than trying to get them back in if they already left. So let us know when you get the notice before and don't move out. Ok, los puntos más importantes para recordar de esta presentación es que los inquilinos solo pueden ser desalojados por una de las 9 razones en la causa justa que les mencionamos. No se permiten los desalojos sin causa, entonces un propietario no puede desalojar al inquilino por ninguna razón. Tiene que haber una razón por cuál lo está desalojando. Los propietarios tienen que notificar a los inquilinos por escrito por qué motivo los están desalojando, al igual que darnos una copia a nosotros si están cubiertos por la ley de estabilización de rentas. Y es muy importante que los inquilinos se pongan en contacto con nuestra oficina lo más pronto que agarren su notificación, porque es muy difícil ayudar en un desalojo cuando ustedes ya se salen de la propiedad. Es difícil mantenerlos en su casa ya que ustedes se salgan. Entonces es más fácil para nosotros poderles ofrecer nuestros servicios si ustedes mantienen en la propiedad. All right, so one of our main resources that we have is our Housing Help Center. So again, the process can be confusing. There's a lot of legal language and legal paperwork. So if you want to come see us at our Housing Help Center, it's every first and third Thursdays. That's next Thursday between 6 and 8 p.m. We are here in our offices at 298 Escuela. And we also have a representative from Community Legal Services of East Palo Alto, who's a lawyer who can help through the process of an eviction or if you receive a termination notice and sort of give you the legal information that you're looking for. So we really encourage people to come in. It's just walk-ins welcome. So come in any first or third Thursday. El proceso de un desalojo es muy confuso.
trae mucho texto en las notificaciones que es algo confuso. Entonces, por eso ustedes pueden venir a nuestro centro de ayuda a la vivienda para que puedan agarrar consejo legal, para que revise los documentos y le dé su consejo. Y eso, y tenemos a un representante de los abogados de East Palo Alto, aquí en nuestro centro de ayuda a la vivienda el primer y tercer jueves de 6 p.m. a 8 p.m. Entonces, si ustedes agarran cualquier tipo de desalojo, es importante que vengan para que un representante pueda ver su notificación y guiarlos. Estamos ubicados en el 298 Escuela, en Mountain View, y somos la División de Estabilización de Renta. Just go ahead and go through these resources quickly. So the first one that I'll go ahead and talk about is our Mountain View Mediation Program. It's free, and there is guided mediated discussion by two highly trained mediators that can help two people or two parties work through any conflict that they might be having with each other to come to a solution. And usually when two people get together and talk about their issues that they're having, there's a very high success rate that they'll come to a solution that can work for both of them. So we really encourage mediation a lot. You can reach out to them directly with the contact information on the screen, or reach out to our office and we can do a referral. Ahora vamos a hablar sobre el programa de mediación de Mountain View. Es gratis, confidencial. También cuando un inquilino y un propietario se sientan y hablan sobre los problemas, hemos visto que hay un porcentaje alto de que sea exitoso. Entonces es más probablemente que lleguen a un acuerdo, que los dos estén de acuerdo por este tipo de programa de mediación. Ustedes lo pueden contactar. Aquí está el número de la persona y del programa, el correo electrónico, o también ustedes pueden contactar a nuestra oficina y a nosotros hacemos la referencia al programa de mediación de Monterrey. All right, and on the screen here are some legal services that you can access if you're looking for a lawyer, or again, like I said, you can come to our help center and actually have a one-on-one with the organization listed first, their Community Legal Services of East Palo Alto. And we will send this presentation out by email so everybody can have this list of resources as well. Aquí pueden ver una lista de recursos jurídicos en la ciudad de Mountain View, en Santa Clara. Son servicios legales que están para los inquilinos o cualquier persona que ocupe estos recursos. Le pueden tomar una foto o también se los podemos mandar a ustedes para que puedan agarrar sus preguntas legales respondidas. All right, so I'll just go ahead and leave. I think this is our last page. Yeah, I'll go ahead and leave this information up. This is our contact information for the rent stabilization division. So you can give us a call at 650-903-6136. We have staff in English or Spanish, but we can get other languages if required. Or just go ahead and send an email at mvrent@mountainview.gov. We always keep our website up to date, and feel free to stop in here at 298 Escuela. We're here 9 to 5, Monday through Friday. We have our awesome housing help center for after hours help on the first and third Thursday of every month from 6 to 8, and also at our office here, 298 Escuela. Esta es nuestra última página, entonces es un poco más información sobre la división de estabilización de rentas. Estos son los formas de contactos que nos puedan contactar. El número de teléfono es 650-903-6136. Nuestro correo electrónico es
a mbrent@mountainview.gov. Y nuestra página donde pueden encontrar más información es en mountainview.gov/rent stabilization. Al igual que siempre estamos ubicados en el 298 Escuela Avenue de 9 a 5. Hay personal de la ciudad que habla español. Y también tenemos nuestro centro de ayuda para la vivienda. El primer y tercer jueves del mes es después de las 5. Entonces, para los que trabajan en el día y puedan llegar en la noche, estamos de 6 a 8 p.m. el primer y tercer jueves del mes. Y el centro se lleva al igual en el 298 Escuela Avenue, nuestra oficina. I'm gonna just leave this up. Voy a dejar esto para que puedan tomar notas. And I think we have a question in Spanish. Can we send a copy of this presentation? Sí, les vamos a mandar la copia de esta presentación. All right, any other questions before we go ahead and stop the recording and people can start logging off? ¿Hay alguna pregunta antes que paremos la grabación y la gente se pueda ir? Okay, I think that's it. So if you're not hanging around, you can go ahead and feel free to get off. We really appreciate you taking the time out to get a little bit of information on eviction protections in Mountain View. And we really encourage you to come and reach out to us if you find yourself in a situation and you need some guidance. We're always here to help you and guide you through the process. Con mucho gracias a todos los que vinieron esta noche. Especialmente estuvimos hablando sobre las protecciones contra el desalojo y siempre estamos contentos para nosotros poderles ayudar y guiarlos, ya sea que no sea en un desalojo, pero en cualquier otra situación de vivienda que tengan. All right, thank you. Right, yeah, we'll send out a copy of the PowerPoint and the recording by email tomorrow. Vamos a mandar una copia de la presentación, al igual que la grabación por correo mañana. So go ahead and